বছর 5 হবে কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengrejakha. Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai. Te oronorok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library, tei kwbangma activities rok. Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. Hingke tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। आइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। खुलुमखा हासिने जतो लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखासै जतोनो हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसो सेनाओ बाबा गरिया जतरी नक दुखंगो हमारी खुलुमनि तनि नांथ जतोनो तन्थो गरियाते। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
Union Home Minister Amit Shah officially performed the Bhumi Pujan and laid the foundation stone for the ambitious task post Pabanta Palace Heritage Hotel project today. The grand ceremony was graced by a host of top leadership, including Chief Minister Dr. Manik Shah, Tripura Royal Scion Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, Union Home Minister Amit Shah visited the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international boundary in West Tripura today. Addressing Zawans and top commanders of the BSF, the Home Minister firmly asserted that the central government will not tolerate any false demographic altercations in India's border regions, explicitly naming Tripura, West Bengal and Bihar as high priority zones. A mobile patrolling team from the Kalyanpur police station successfully intercepted a smuggling operation at the Mangalpara in North Maharanipur, seizing high-value illegal timber valued at approximately 1.5 lakh. The Bolero pickup truck, along with the entire cache of 70 to 80 feet of illegal ledger timber, was towed and secured at the Kalyanpur police station. A plantation drive was organized at the Shalbagan CRPF camp on the occasion of World Environment Day. The high-profile event was a collaborative initiative brought together by the Tripura Forest Department, the Tripura State Pollution Control Board, Techno India University, and the CRPF Agartala Group Center. The plantation drive was officially inaugurated by Tripura's Forest Minister Animesh Debarma. A series of impactful community and environmental initiatives mark World Environment Day today in Kumulum, led by MD Sigita Debarma alongside TWF President Manihar Debarma, former Minister Mewar Kumar Jamatia and others held cleanliness and sapling plantation drive across Kumulum market area. To mark the World Environment Day on June 5th, the 13th Tripura Battalion NCC organized a series of multi-sector environment conservation initiative on Friday. The central program of the initiative was hosted at the conference hall of Umakanta Academy in Agartala. Bringing to you the news of the day. Union Home Minister Amit Shah officially performed the Bhumi Pujan and laid the foundation stone for the ambitious task post Pabanta Palace Heritage Hotel project today. The grand ceremony was graced by a host of top leadership, including Chief Minister Dr. Manik Shah, Tripura Royal Scion Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, senior members of the State Cabinet, officials of Tata Group and top administrative officials. The high-profile project, executed through a premium collaboration between the Government of Tripura and the Indian Hotels Company Limited under the iconic Tata Group, aims to carefully restore and transform the historic 110-year-old Royal Palace into a world-class 5-star luxury heritage destination. The grand ceremony was graced by a host of top leadership, reflecting the immense economic and cultural significance of the project for Northeast India. Key dignitaries in attendance included Tripura Royal Scion Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma,
CM Dr. Manik Saha, Minister Susanto Chaudhary, senior members of the State Cabinet, officials of Tata Group and top administrative officials, preserving royal grandeur with modern luxury. Constructed in 1917 by Maharaja Birendra Kishore Manikya Dabar Man Bahadur, the Indo-Circassian style Pushpa Bandha Palace carries deep heritage value. Notably, it hosts the novel laureate Rabindranath Tagore during his final visit to the state in 1926 and functioned as the Raj Bhavan for nearly 7 decades until 2018. Project officials reveal details of the major ongoing restoration work for room inventory approximately 100 ultra-luxury rooms, 4 signature royal suites inspired by the Manikya dynasty aesthetics. State officials emphasize that the project represents a successful convergence of heritage conservation, sustainable development, and economic growth. CHINI KHORANG. Union Home Minister Amit Shah visited the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international boundary in West Tripura today. Addressing Zawans and top commanders of the BSF, the Home Minister firmly asserted that the central government will not tolerate any false demographic altercations in India's border regions, explicitly naming Tripura, West Bengal and Bihar as high priority zones. During his comprehensive ground reality assessment at the international boundary, the Home Minister announced critical advancement in India's frontier defense mechanism. Shah revealed that the government's highly anticipated Smart Border initiative is now in its final stages. To completely seal off infiltration and plug operational vulnerabilities, the new grid layout will combine cutting-edge tech installations, localized administration frameworks, and proactive border sentinels. The pilot version of this high-tech grid will be rolled out across 7 to 8 strategic locations nationwide. Coinciding with World Environment Day, the security visit also highlighted ecological responsibility. Home Minister Shah planted a ceremonial sapling at the Lankamura post and highly praised the Central Armed Forces and BSF for their massive corporate dedication to environmental upkeep. चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है। बाड़ को भी आधुनिकीकरण करने के लिए लगभग 650 किलोमीटर की बाड़ 15 वर्ष से पुरानी है। उसमें से 119 किलोमीटर नई बाड़ की भी हमने
घोषणा कर दी है, मंजूरी दे दी। मैं जब गृह मंत्री बना उसी वक्त 2019 दिसंबर में मैं बीएसएफ मुख्यालय गया था, तब नई बाढ़ की संकल्पना को और डिजाइन को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया था। मुझे आनंद है कि इसका पहला फेज अब शुरू हो चुका है। आपकी सुविधाओं के लिए सीमा चौकियों की बिजली आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, जवानों के लिए सुरक्षित पेयजल, इस सब के प्रोजेक्ट न केवल चालू है, बहुत बड़ी संख्या में हमने इसकी परिपूर्ति कर दी है। और एक प्रकार से 3 साइड से त्रिपुरा सरहद से घिरा हुआ संवेदनशील राज्य है, आप लोग इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने हम सब के सामने एक लक्ष्य रखा है। देश के 140 करोड़ की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक ये देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है। अगर 2047 तक इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाना है, तो सबसे बड़ी जरूरियात है देश को सबसे पहले सुरक्षित देश बनाना चाहिए। मैं जब सुरक्षित देश कहता हूं, तब कोई प्रकट प्रकार के युद्ध से बहुत बड़े खतरे हैं, ऐसी बात नहीं करता हूं। मगर क्या हम देश को स्मगलिंग से सुरक्षित कर सकते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से सुरक्षित कर सकते हैं? देश के युवाओं को नशे से सुरक्षित कर सकते हैं? देश के अर्थतंत्र को फेक करेंसी के व्यापार से बचा सकते हैं क्या? ये सभी चीजें बीएसएफ के चार्टर में होनी चाहिए। Following the border inspection, the Home Minister High-Level Security Itinerary moves forward with a crucial review meeting at BSF Tripura Frontier Headquarters, Salpagan. Key attendees were Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha, Chief Secretary J.K. Sinha, DGP Anurag Dhangar, and top-ranking Central Security Commanders. Pure report, CHINI. A mobile patrolling team from the Kalyanpur police station successfully intercepted a smuggling operation at the Mangalpara in North Maharanipur, seizing high-value illegal timber valued at approximately 1.5 lakh. The Bolero pickup truck, along with the entire cache of 70 to 80 feet of illegal ledger timber, was towed and secured at the Kalyanpur police station. The operation has further intensified public scrutiny on the local forest department as civil police continue to lead the frontline battle against deforestation in the area. According to police sources, the burst took place late Thursday night while a police team was out on routine mobile patrolling. Acting swiftly on a sudden, precise tip-off regarding a contraband shipment moving through the sector, the patrol team set up an immediate intercept at Mangalpara. During the raid, police intercepted a Bolero pickup truck with registration number TR060-1823 stacked with illegal timber. However, sensing the presence of the police force, the driver managed to abandon the vehicle and escape into the dark. The Bolero pickup truck, along with the entire cache of 70 to 80 feet of illegally logged timber, was towed and secured at the Kalyanpur police station. Police officials confirmed that a formal case has been registered under the relevant sections of the law. Actually, tini sharing hai anumanik 8 jarawa song mobile duty tongmani ajaro kacha huja kok toma phaika je North Maharanipur ni Mongol Parawo kacha gari card bujai khai tongo oboido babe mane raida sai atike ge accordingly song information manor pore song CHINI thana staff soho ani second officer je tongma bo soha angkangka thangma pore song
je jang sorok ke matno gari kaisa mankha ge ajagani suno police no gari driver rok khatta khata ge gari wo khat rok mankha kat anumanik 70 থেকে 80 ফুট রঙ্গানো কাঠ ও আনুমানিক 1 থেকে 2 লাখ রাং মারিনি গানো tabok abo to sung thanau to phekasi thayai abon pore as per je law tongoi sung katno ulo forest na handover kai dina. Following the completion of initial police documentation and legal formalities, both the vehicle and the seized timber will be officially handed over to the Forest Department for further investigation and asset disposal. Reported by Biplov from Khoi, CHINI KHORANG. A plantation drive was organized at the Shalbagan CRPF camp on the occasion of World Environment Day. The high-profile event was a collaborative initiative brought together by the Tripura Forest Department, the Tripura State Pollution Control Board, Techno India University, and the CRPF Agartala Group Center. The plantation drive was officially inaugurated by Tripura's Forest Minister Animesh Debarma. The event saw active participation from several top officials and academic leaders, underscoring a joint commitment between state agencies, Central Security Force and educationalist institutions. R.K. Samal, Principal Chief Conservator of Forests; P.L. Agrawal, Principal Chief Conservator of Forests; Dr. Karsi Kumar, Chairman of the Tripura State Pollution Control Board; R.K. Saha, Vice Chancellor of Techno India University; and Jatindra Kumar Rajput, DIG of the CRPF Agartala Ground Center. To mark the occasion, more than 200 saplings were successfully planted across the Salbagan CRPF camp premises during the drive. Highlighting the state's ongoing push towards sustainability, Minister Debarma emphasized the critical importance of preserving forest ecosystems and strengthening green covers to counter environmental challenges. To interact through my speech with the CRPF forces, I am really happy. We are facing so many challenges. People only look at us as if we are the few people responsible to protect the environment. But I must tell you, if we want to protect the biological diversity, or if we want to keep clean the environment, it is not the duty of a department alone. The responsibility starts from every household, in the city, in the rural areas, in the villages, in the CRPF camp, in the forest department offices, everywhere, all of us, we have to take responsibility. Then only the environment can be kept clean. Security personnel, administrative officers, and university representatives actively took part in the planting process, promising continuous care for the newly added green cover. University and Group Center CRPF Agartala. Ladies and gentlemen, on behalf of NJG, DIG Race Tripura. Reporter Pranav from Agartala, CHINI KHORANG. A series of impactful community and environmental initiatives mark World Environment Day today in Khumulung, led by MD Sigita Debarma, alongside TWF President Manihar Debarma, former Minister Mebar Kumar Jamatia, and others held cleanliness and sapling plantation drive across Khumulung market area. Following the market clean-up, the delegation moved to the nearby Kumpir School campus to reinforce the state's green cover and foster environmental responsibility among the youth. A ceremonial plantation drive was carried out within the school boundary walls. Leaders and school authorities planted several saplings, pledging to nurture them for long-term survival. Furthermore, yarn bundles were distributed to all the women attending the program.
tini ni tini activities abono coverage klainan bagi semen bagi to puya na tini maharaja no balance no khulmu yakado tami bagi ni bini si dul mongbai bini khurung mongbai जों बेबाग एंगेल न थामु खायन बागै जों उपयोग खायन बागै बा उछावर मन बागै बे दिनै स्पेशली 6 जून जों सामनो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या खबर विश्व परिवेश दिवस दिनैनि सानाव जों जत जागानो दिनै दिप्रामो थामिलि महाराजानि दागि मुनुर खैनो जागा जागाव थाइ थाइ ग्रों ग्रों थायो क्लिनिंग सलि दङ बे जों एजेक्टलि खायमानि दिनै जागानिफ्राय खमलङ हेडक्वार्टार नि संलग्न Pada tini dukmali bazar tongo bazar surrounding sengkaileka ngai khana tini 6 tarik jon ngai TWF foundation de apart from this program orthat TWF foundation de oboni kese part hisabe tini 5 June World Environment Day obono bor soi bahaino tini cleaning khaileka abon pore plantation kha ngai haino hai tini kisa weather bo hanne ko batro khaya आज जराव से टिफिन खाइलेका तिनी जो त दिप्रामो था TWF YDF या खबातिनी स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन नि बतंगो अबा इक्ले तिनी दिनो जागा खाइबे मेनि यागुलो बरनो किछा सकाट हिसाबे आनी हमजाकमानि सकाट हिसाबे खतन किछा बाकनाय जे सामु खाइनाय फाइनाय जला फानो बरि फानो जे सामु खाइले मेनि आबन यागुलो खतन बाकनाय Reported by Biplov from Khumulu, CHINI KHORANG. To mark the World Environment Day on June 5th, the 13th Tripura Battalion NCC organized a series of multi-sector environment conservation initiative on Friday. The central program of the initiative was hosted at the conference hall of Umakanta Academy in Agartala. The high-profile event aimed to generate civic awareness among youth and citizens regarding pressing climate challenges. To drive real community impact, the battalion rolled out a comprehensive three-pronged strategy across the state capital, including awareness rally, massive plantation drive, and cleanliness drive. The seminar brought together senior defense officers, academic faculty, and student cadets for an in-depth panel discussion centered on modern conservation techniques, plastic reduction strategies, and practical ways to restore local ecosystems. हमारी बटालियन टोटल 3000 प्लस कैडेट्स त्रिपुरा के अलग अलग 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ट्री प्लांटेशन, पॉन्ड क्लीनिंग एंड सराउंडिंग एरिया क्लीनिंग और एनवायरनमेंट रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। इसके अलावा लोकल अगरतला में कम से कम भी 5 to 7 कॉलेजेस जो हैं मिल करके हमने एक रैली अलग अलग जगह से निकाला है आज, और उसके अलावा स्टूडेंट्स में अवेयरनेस फैलाने के लिए एनसीसी कैडेट्स ने एज पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग हमने ये एक मुहिम हमारी थी और हमारा एक एफर्ट था कि हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और एक उज्जवल भविष्य को तैयार कर सकें। Okay, now I Reported by Narayan from Agartala, CHINI KHORANG. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching CHINI KHORANG.
আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Union Home Minister Amit Shah officially performed the Bhumi Pujan and laid the foundation stone for the ambitious Taj Pushpabandha Palace Heritage Hotel project today. The grand ceremony was graced by a host of top leadership, including Chief Minister Dr. Manik Shah, Tripura Royal Scion Maharaja Pradikishore Manikya Debarma, Union Home Minister Amit Shah visited the Lankamura border outpost along the India-Bangladesh international boundary in West Tripura today. Addressing Zawans and top commanders of the BSF, the Home Minister firmly asserted that the central government will not tolerate any false demographic altercations in India's border regions, explicitly naming Tripura, West Bengal and Bihar as high priority zones. A mobile patrolling team from the Kalyanpur police station successfully intercepted a smuggling operation at the Mangalpara in North Maharanipur, seizing high-value illegal timber valued at approximately 1.5 lakh. The Bolero pickup truck, along with the entire cache of 70 to 80 feet of illegal ledger timber, was towed and secured at the Kalyanpur police station. A plantation drive was organized at the Shalbagan CRPF camp on the occasion of World Environment Day. The high-profile event was a collaborative initiative brought together by the Tripura Forest Department, the Tripura State Pollution Control Board, Techno India University and the CRPF Agartala Group Center. The plantation drive was officially inaugurated by Tripura's Forest Minister Animesh Debarma. A series of impactful community and environmental initiatives mark World Environment Day today in Kumulung, led by MDC Geeta Debarma alongside TWF President Manihar Debarma, former Minister Mewar Kumar Jumatia and others held cleanliness and sapling plantation drive across Kumulung market area. To mark the World Environment Day on June 5th, the 13th Tripura Battalion NCC organized a series of multi-sector environment conservation initiative on Friday. The central program of the initiative was hosted at the conference hall of Umakanta Academy in Agartala. Bringing to you the news of the day.
A total of 10 voters representing 5 families left the BJP to join the Tripura Motha party. The new inductees were formally welcomed into the party fold during a ceremony by MDC Rajeshwar Debarma, who officially handed them the party flags. The political shift took place at Srinivasapara under the Kathalbari village committee, falling under the jurisdictions of Kulai Champawar constituency. पार्टी याकरे महाराष्ट्र हम जगह त्रिपुरा मथा फाइनारो नो खाबाय खुबाय लाम सगो बीजेपी पार्टी याकरे महाराष्ट्र हम जगह त्रिपुरा मथा फाइनारो नो खाबाय खुबाय लाम सगो. Speaking to media personnel after the ceremony, MDC Rajeshwar Debarma stated that his visit was the fulfillment of a commitment made to the local villagers during the high-octane 2026 regional council election campaign. Srinivas Kathal Bari ADC village, Sini Kulai Champawar ADC constituency, the assembly wa Ambassa assembly constituency, or Sini block president, tai Sini block ni vice president, secretary ro, chairman ro botongo, tai Sini buri ni state vice president, tai buri chairman ro tai leaders of tongo, Koroni village committee ro vice chairman tongo, kami ni okra chakra jo taku bukhoro tinor kusum lajak, or sing election sikang kogri thangmani tongo, election jiri family yagulo sungoro. Paran boro eke mai khobda salainen bagi nai sing kom kogri thangjak gas kogri mutabek de sing tini oro family bumar oro sini takuk tai buku songbai sing oro mai khobda salainen ni election paimane yagulo o progamno khane thangtini oro sini borok sini takuk kahamno borok buku kahamno borok purbe agiwo BJP khai tongoni sini takun mungtang khomo oinamohan Tripura bini ti thangbai no tini 5 family 10 butar sini party o join khlaika sini bubograni thanchani chabawo sini bhaingo sini tiprasa sini borok dofa sini tiprasa dofa o haingo khorok kisai tongani sini je greater Tripura land sini o hani sini tiprasa no thangi tongani chabani o thancho borok tini join khlaika. Your report, CHINI KHORANG. To mark the World Environment Day, a colorful and vibrant awareness rally was organized in the capital city today under the initiative of the Tripura State Pollution Control Board. The rally commenced from the historic premises of the Sukanta Academy in Agartala. Aimed at generating mass public awareness about environmental preservation, ecological balance, and pollution control, the procession saw enthusiastic participation from environmental activists, local citizens, students, and departmental officials. The event was graced by Tripura's Forest and Environment Minister Anvis Debarma, who joined the gathering alongside several other senior officials and dignitaries from relevant state departments. পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সচেতন করা এটাই আমাদের মূল কাজ এবং বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন গাইডলাইনস এগুলো ফলো করানো এবং নাগরিকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া এটাও আমাদের কাজ এবং এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমি রাজ্যের সকল জনগণকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এই কথাই বলবো যে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে গিয়ে শুধু কিছু মানুষ তারা সেই চেষ্টা করলেই হবে না প্রতিটি ঘরে প্রতিটি শহরে নগরে গ্রামে সমস্ত জায়গায় প্রত্যেককে দায়িত্ব নিয়ে পরিবেশকে সুস্থ রাখতে হবে এবং আরো একটা বিষয় হলো বনায়ন আমাদের আরো তৈরি করতে হবে যত বন থাকবে আমাদের কাছে ফরেস্ট রিসোর্স থাকবে ততই পরিবেশ সুস্থ থাকবে তো আজকের এই দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সারা বিশ্বেই পরিবেশ দিবস ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে পালিত হচ্ছে জনগণ শুনেন্দু দিয়ামন উল্টা পাল্টা পরিবেশের কথা শোনায় আগে গিয়ে মন্দির দেখিতাম আগে গিয়ে মন্দির দেখিতাম
Report by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Celebrating World Environment Day and marking the 12th anniversary of Narendra Modi's leadership, Tripura joined the nation in launching green initiatives including the Ek Ped Maa Ki Naam campaign. The participation saw the presence of MC Mayor Deepak Majumdar. This year's core focus shifts from merely planting mass numbers to ensuring the long-term survival and care of each sapling. Tea plantation drives were carried out across all mandals, including multiple sites in the Ramnagar constituency. At Ward number 35, MC Mayor and Ramnagar MLA Deepak Majumdar led the drive alongside Tushar Kanti Bhattacharjee. বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 7 রামনগর মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির কর্মসূচি অঙ্গ হিসাবে আজকে আগরস্থ 25 নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন যে ডিভাইডার আছে তার মধ্যে আমরা বৃক্ষরোপণ করেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশবাসীর কাছে বলেছিলেন যে এক পেড় মা কে নাম পর, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কি গত বছর থেকেই আমরা প্রতি বছরই বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, প্রশাসনিক কর্মসূচি, সমস্ত সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে বৃক্ষরোপণ করি। কারণ বৃক্ষরোপণ হচ্ছে বলবো যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। আমরা প্রত্যেক সময় বলি, প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে বলি তার বাড়িতে যাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, গাছ রোপণ করা হয়। এবং আমরা পৌর নিগম সহ আমার বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, ক্লাব এবং সমস্ত ব্যক্তির কাছে আমরা আমাদের আবেদন থাকে যে আমরা বিভিন্ন সময় ওয়ার্ড থেকেও আমরা বৃক্ষরোপণ করে থাকি। আজকেও এই এলাকার যথেষ্ট উৎসাহ উদ্যমের সঙ্গে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে। আগামী দিনেও আমাদের সরকার এবং আমরা পৌর নিগম এবং আমাদের দল ভারতীয় জনতা পার্টি দলের উদ্যোগে সারা রাজ্যকে সবুজায়ন করা, বনায়ন তৈরি করা। Reported by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Hundreds of traders and consumers at the bustling Hawkers Corner Market in the capital city had a miraculous escape today after a sudden electrical short circuit threatened to spark a catastrophic fire. The timely intervention of local shopkeepers and emergency responders successfully contained the threat before it could engulf the heavily congested commercial hub. আমাদের কাছে খবর পেয়েছে 15টা নাগাদ যে হকার্সের মধ্যে যে ব্যাগ বাজারটা আছে এখানের মধ্যে ইলেকট্রিসিটিতে শর্ট সার্কিট হচ্ছে, আগুন ধরছে। ওই মোতাবেক আমরা এখানে আইছি, আয়া দেখছি যে হয় মানে আগুন আছে, আগুনের শর্ট সার্কিট হয়ে দিচ্ছে। তারপর আমরা এটা যতটুকু পারে আমরা ইয়ে করছি, আর ইলেকট্রিক অফিসার গ্রুপ আইছে, আয়া তারা ওখানে দেখতেছে, আমরা ওখানে এটা যাইতেছি, তারা কাছে হ্যান্ড ওভার করে আমরা যাইতেছি। আমরা কোন জায়গা থেকে আইছি? এটা হকার্সের মধ্যে ওই ব্যাগ বাজার লগে। Reported by Amit from Agartala, CHINI KHORANG. Joining the global call for ecological conservation, the student community and faculty of St. Andrews School, Barjungnagar, observed World Environment Day today with a proactive environmental campaign on the school premises. The high-profile campus event was graced by Naren Charan Riang, the Block Development Officer of Lepunga Ardi Block. The extensive green initiative was organized under the direct supervision of the school's dedicated Eco Club.
Addressing the Assembly of Young Minds and Educators, BDO highly praised the institutional initiative. He emphasized that instilling environmental responsibility in students at a young age is crucial for the long-term sustainable development of the region. Environment, CHINI environment day to day not degrade on to jaga age jerokom poribesh tomo tabuk temperature baru tongka global warming baru tongka on message no jagruk khenani jung nijini future generation no maike upojukto conducive environment ni bagoi upojukto tonnani bagoi jotone awareness award khenan madhyame tini je chung bufang ro kairnai kairi ei je plastic ronu chung use khayai maikhen nature upor depend khay nature no chung prithibi o borok ni bagoi suitable bosabas khainan bagoi suitable tonnani bagoi long term jate prithibi ni environment nostang yache taisa kaham upojukto poribesh borok tongnani bachinani abo kifil tumnan bagoi chung tini message spread khai tong dasra bufang tu thong kaya global warming maike tackle khainai abaro chung message spread khainai chung nukja kha je global warming madhyame je ultraviolet rashmi abo khe chini prithibi sophai khain khe onek bibhinno cancer rok borok bisingo habo abo re tabukhe hul nukjak tongkha ei je nokha sakan je layer to abo salni ultraviolet ray no direct prithibi o phayo abo khe khubai mane harmful siga abo global warming karone abo tongkha ei sob bibhinno harmful effect tam bagoi global warming karono environment change ni karono je tongmani matter no chung public ro no jagruk khainan nayo tini environment dekhe khubai important deche. Reporter by Samir from Lefumba, CHINI KHORANG. Hundreds of Rapido bike taxi riders in Tripura launched a strike today, staging a massive demonstration outside the company's Dhaleshwar office in Agartala. The protest is triggered by Rapido's new bike boost feature, which allows passengers to travel long distances at heavily discounted rates. Protesting riders stated that with skyrocketing petrol prices, the reduced fares under bike boosts make trips completely unprofitable, severely threatening their daily livelihoods. কাস্টমারের লাগি একটা স্কিম মানে তারা চালু করছে বাইক বুস্ট নামে যেটার মধ্যে ভাড়া অনেক কম দেওয়া হয় 6 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার চালাই আমরা 24 টাকা ভাড়া পাই এদিকে পেট্রোলের ফি দিন দিন বাড়তাছে স্মার্ট সিটির কারণে রাস্তাঘাটের অবস্থা একটু সমস্যা আছে যার কারণে আমরা এটা চালাই একদম পুস্তাছে না বলতে কি আমরা কিছুই লাভ হইতেছে না তো আমরা এটা বদ্ধকরণের লাগি আমরা এখানে আইছিলাম আমরা এখানে রেপিডো রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে কথা কইছি তাই না গত মঙ্গলবারে দুপুরে আমরা কইছে যে 48 ঘন্টার মধ্যে তাই নিজে যেমনি হোক এটা বদ্ধ করাই দিব Reporter from Agantla, CHINI KHORANG. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching CHINI KHORANG. রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে